Management of third stage. Don't pull the umbilical cord before separation of placenta. Massage the uterus. Examination of the placenta and membrane. परप्यूरियम की बात करते हैं. इट इज़ अ पीरियड फॉलोइंग बर्थ ऑफ द fetus up to 42 days या 6 weeks in which tissue specially pelvic organ revert back to the pre-pregnant stage. परप्यूरियम की बात करते हैं. इमीडिएट परप्यूरियम up to 24 hours first day. Early perpurium up to 7 days first week. Late delay perpurium up to 6 weeks. Involution, it is a process in which tissue, especially pelvic organ, revert back to the pre-pregnant state. Involution of the uterus, measurement 20 into 12 into 7.5 centimeter. Length is a 20 centimeter, width is a 12 centimeter, or thickness is just 7.5 centimeter. 7.5 into 5 into 1.25 centimeter into 6 week के बाद 1.25 सेंटीमीटर इंटू 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर. वेट 900 to 1000 ग्राम. 1 वीक आफ्टर 500 ग्राम और 2 वीक आफ्टर 300 ग्राम. 6 वीक आफ्टर 50 to 60 ग्राम. Fundal position of the uterus just after the delivery slightly increased 13.5 centimeter from symphysis pubis. Fundal height decreased per day 1.25 centimeter. Normally uterus pelvic organ after 12 week of the gestational age. Abnormal organ after 2 weeks of the delivery pelvic organ हो जाता है. Abdominal organ या फिर after 2 weeks of the delivery pelvic organ हो जाता है. Disappearance of the SCG after 2 weeks of the delivery. 70% endometrium maximum reached within 60 days or 16 days. Remaining 30% takes 6 weeks to repair restore. Menstruation and the ovulation. Lactating mother 10 weeks में menstruation. Advice for contraception 3rd month onward. Breastfeeding is a natural contraceptive method. Non-lactating mother 6 weeks menstruation or 4 week ovulation. Use contraceptive from the 3rd week. Breastfeeding increase the prolactin hormone. FSH decrease, LH decrease, amenorrhea and anovulation. Lochia, cervical or vaginal secretion after the delivery or first fortnight extend up to 21 days. Amount 250 ml. pH alkaline. RSA rubra serosa alba. Red in color. 1 to 4 days is a rubra और RBC plenty होती है. Excess lanugo vernix gaseosa. Serosa is a yellow or pink color. 5 to 9 days. WBC ज़्यादा होती है. रेड RBC कम. एल्वा इज द वाइट कलर. फॉर 10 to 15 days. यहाँ पे डिसाइडल सेल्स होती है. लैक्टेशन की बात करते हैं. मैमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोपोरेसिस. मैमोजेनेसिस, मैमरी ग्लैंड फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेस्ट डेवलपमेंट. ईस्ट्रोजन हार्मोन. लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोज फॉर्मेशन, मिल्क शुगर जो कि सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, प्रोलैक्टिन हार्मोन. गैलेक्टोकाइनेसिस, ejection of the breast milk. Oxytocin, let down reflex. Oxytocin, myometrium of the breast. Contraction, ejection of the breast milk. Act on myometrium, increase uterine contraction to prevent bleeding. Galactopoiesis, maintenance of the synthesis or secretion of the breast milk, prolactin hormone and sucking of baby. Mammogenesis estrogen, lactogenesis prolactin और galactokinesis oxytocin, galactopoiesis prolactin. Management of the perpurium.
rest and sleep, circulation, wound healing, breastfeeding, normal vaginal delivery as soon as possible within 30 days, 30 minutes. Breastfeeding, normal vaginal delivery as soon as possible और 30 मिनट के अंदर अंदर. Cesarean within 3-4 और as soon as possible. Duration of the breastfeeding 20 minutes, 10 minutes और 10 minutes. Breast milk, foremilk or hind milk. Starting time satisfied to thirst and of the breast milk satisfied to hunger hind milk. Frequency of the breast milk every 2 to 3 hours. Demand feeding. Hospital stay, normal delivery 2 to 3 days. Cesarean section 6 to 7 days. Or bubble and bladder care tight. Immunization, Rh negative mother and the Rh positive fetus. इंजेक्शन एंटी-डी या रोगाम लगाते हैं विदिन 72 आवर्स. IM इंजेक्शन 1500 इंटरनेशनल यूनिट या 300 माइक्रोग्राम. अबॉर्शन 50 माइक्रोग्राम. postpartum exercise, Kegel exercise to strengthen the perineal or pelvic muscles. PPH, postpartum hemorrhage, after birth bleeding, any amount of the bleeding greater than 500 ml from in or into the genital tract as evidenced by increased pulse rate or BP after the delivery of fetus. According to duration, PPH, primary PPH or secondary PPH, bleeding within 24 hours. Third stage of PPH, before delivery of the placenta. True PPH, after delivery of placenta. Secondary PPH after 24 hours to 6 weeks. According to amount, mild PPH 500 ml to 1000 ml, moderate PPH यानी 1000 to 200,000 ml, सीवियर PPH 2000 ml से ज़्यादा. सिजेरियन सेक्शन में 1000 ml से ज़्यादा PPH. प्राइमरी PPH, most commonest cause atonic uterus, muscle stone 80%, traumatic 20%. Third stage of PPH, massage the uterus, placental separation और placenta not separate. तो मसाज यूट्रस कब करना है? फंडल प्रेशर और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन और प्लेसेंटा नॉट सेपरेट. मेंस्ट्रुअल मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा. सेपरेट अगर हो गया तो फ्लूइड फंडल प्रेशर और कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन. ट्रू PPH, यूट्रस सॉफ्ट और बोगी हो जाता है. यूट्रस हार्ड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट. ट्रोमेटिक यूट्रस 20%. एग्जामिनेशन ऑफ द यूटेरोवेजाइनल कैनाल. हीमोस्टेटिक सूचरिंग. अटोनिक यूट्रस 80%. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट